Hello friends, welcome back to the channel ComradeCA. This is your friend CA Amith. CA examination presentation strategy എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Theory as well as practical subject so that you can score best results. Now how to do the presentation so that you can attract the examiner and score good marks? ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, that is ComradeCA, and do not forget to hit the like button. So without any ado, let's get started. So ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? തിയറി സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. How to do the presentation. First of all, answer always in the points. The answer you know the best should be answered first. ആദ്യം അതാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ എല്ലാ ആൻസറും പോയിന്റ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി ഇൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. എല്ലാ പോയിന്റിലും നിങ്ങളെ ആൻസർ ലൈന് ഒരു 3 to 4 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഈച്ച് പോയിന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻസർ ഇൻ 3 to 4 ലൈൻസ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ അറിയുന്നതിനകത്ത് ഈ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ പോയിന്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ കവർ ആവണം. സോ റിമെമ്പർ ദ കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ICI keywords. Rest you can frame your own answer and underline the keywords. ഈ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇസ്കി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കീവേഡ്സ് എഴുതിയിട്ട്, കീവേഡ്സ് മാത്രം സ്റ്റഫ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, കീവേഡ്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ യുവർ ഓൺ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 3 to 4 ലൈൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് 3-4 ലൈൻസ് വിൽ ബി ഇനഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഡു. പിന്നെ അതർ ദാൻ ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമ്പറോ ക്ലോസ് നമ്പറോ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് യെസ്, in professional ethics you will have to do. Okay, so you don't have to remember any section number or clause or anything, name of any case law or anything. Okay, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? സെക്ഷൻ എഴുതേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഓർ ആസ് പെർ ദ ഫേമ ആക്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തുടങ്ങി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ നൗ ഇൻ DT കേസ് ലോസ് ഒക്കെ എഴുതണം. ഐ മീൻ കേസ് ലോസിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? കേസ് ലോ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇൻ 4 points. എന്താണ് 4 points? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ, ആ ഇഷ്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലകത്തുള്ള അതേ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ എഴുതുക. അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അവിടെ എഴുതുന്നില്ല, ആ സെക്ഷൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് അത് എഴുതണം. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. തേർഡ് ഇസ് ദി അനാലിസിസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നതും പിന്നെ ഈ പ്രൊവിഷൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റും നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു അനാലിസിസ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ബി കൺക്ലൂഷൻ. കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ വീണ്ടും വേറെ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻവാലിഡ് ഓർ വാലിഡ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് പാർട്ട് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഹെവി മീറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്? നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി അനാലിസിസ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനാലിസിസിൽ ഈ പ്രൊവിഷനെ പറ്റിയുള്ളതും പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മേ ബി ഇഫ് യു നോ ദ കേസ് ലോ, ആ കേസ് ലോ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കേസ് ലോയിൽ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസിൽ എഴുതാം. ആൻഡ് ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് ഇത് വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ എന്ന് മാത്രം അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. സെയിം വേ ലോയിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലോയിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ നമ്പറൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രൊവിഷനെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓരോ പോയിന്റ്സിലും ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇത്രയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ, തേർഡ് പോയിന്റിൽ ഇതിനെ thoroughly ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മീൻസ് പ്രൊവിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് യു ഷുഡ് ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ബൈ മിക്സിങ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. അതും നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സിൽ തന്നെ എഴുതണം, ഒരിക്കലും പാരാഗ്രാഫിൽ എഴുതരുത്. സോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, that should be done in the last.
And in that question you can write it in paragraph. Maybe you can write it in paragraph. നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിട്ട് മേ ബി 4 മാർക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. 4 marks. Out of 4 marks you can get 1 mark at least. But in case if you know the answer, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can write that in points, write in keywords, write the keywords, because the examiner will always search for the keywords. So without underlining they would be able to find it very quickly. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്തിട്ടൊന്നും നിൽക്കേണ്ട. വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് the keyword, you know this is the keyword, just underline that. And by doing this you present it well. Okay, presentation alla vellayunnathu, you just writing the answer in a right manner and examiner can quickly award the marks. Okay, so biggest reason behind I am saying this is in case is because the ICI suggested answer with the examiner is very different. It is not the suggested answer what we have, we download from the ICA website. The ICA suggested answer with the examiner is having keywords written in bold letters. That is the technical words എല്ലാം നല്ല ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദേ ഗിവ് മാർക്സ് ഫോർ ദോസ് കീവേഡ്സ്. ആ കീവേഡ്സ് നിങ്ങളെ പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഫോർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻറ്റ്, ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തതും ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻറ്റൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാർക്കും ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കീവേഡ്സ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസർ എഴുതി വന്നു, അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി വന്നു, റിമെമ്പർ ദിസ്, യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ കീവേഡ്സിനാണ് മാർക്സ് ഉള്ളത്. ദർ ഇസ് നോ മാർക്സ് ഫോർ സെക്ഷൻ നമ്പർ, നോ മാർക്സ് ഫോർ കേസ് ലോ, നോ മാർക്ക് ഫോർ അതർ ഫോർമാറ്റ് ഓർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. So remember the keywords and underline it and write it in points. Remember this. Okay, this was all of thing for theory. But now getting practical subject level. Now in practical subjects what it is, now there is a stupid myth that is spread, that is format should be made. ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത്, ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻസിലും സ്കെയിലും എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരഞ്ഞ് ടി ഫോം ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 ലൈൻസൊക്കെ വരഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇടുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആക്കി പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതുക. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. റിമെമ്പർ ദിസ്, ദർ ഇസ് നോ സച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഫോർമാറ്റ് ആസ് സച്ച്. Yes, format should be there in mind. Now you're putting balance sheet, okay, so you are writing it in a T form, so T form should be there in mind. You have to post it in left as well as in right. So left, when you are posting it, put it in the don't use the margin, but use the left part as the right part. With no lines you can just write the amount 1 by 1 below. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗേഴ്സ് 1 by 1 ബിലോ എഴുതി വന്നാലും മതി. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഇൻകം DT ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസൊക്കെ വരച്ച് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് യൂസ് ദി ആഫ്റ്റർ മാർജിൻ ദി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് യുവർ the content, and on the right you can write the figures. So you need not draw any line, just focus on writing figures neatly, so that you will leave space, plenty of space above as well as below of that figures. So above and below means, see, you're writing it one line, then on head also, that is above you leave some line, and below also you leave line, and then you write the working note if you want in that space, or maybe at the very end, so that you don't have to draw any lines. The presentation or format, whatever you believe, will be taken care. So what you believe is format is what generally what is believed, you draw lines. നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രസൻറ്റബിളായി തോന്നുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് ലൈൻസ് ഫോർമാറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെ റിസ്കി അല്ലേ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ബട്ട് ബിലീവ് മീ, no mark is awarded for a format or drawing lines for anything. Just write particulars, amount by leaving adequate space so that it looks as a format. ആ particulars താഴെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ഇടുക,
എമൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുക. ഇതിന് മാത്രമേ മാർക്സ് ഉള്ളൂ. The marks are only awarded for just writing this, no lines required. You have to write particulars, amount and amount, or or particulars, amount and amount in whichever format you know it, but no lines required. Don't waste time on that. So at the end, the marks is awarded for the solution, because marks are awarded only for the figures and the working. ഫിഗേഴ്സിനും വർക്കിങ്ങിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ്, ഫോർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് raw material, direct labor, direct cost, just write short term like RM, DL, DC. This is fine. Quickly write that, very quickly you can write that and put the correct figures. Short term is useful, do that for total, because costing paper is so lengthy. The AMA paper, the old course paper is so lengthy. You can write this, you can use this short term to write the answer quickly, because marks are awarded only for the figures, remember that, and working notes. And always attempt which is very easy and you know the best, so that you can gain confidence. Confidence automatically grow when you write the answer. So always catch the easiest, then the hard, and at the very last ningalku theere ariyathadu which you don't know, that should be attempted. And this way you can write the paper. Okay, this is the manner of writing the paper. Okay, then വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് പ്ലേസിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട്, ഓൺ ദ ടോപ്പ്, ഇൻ ദി മിഡിൽ, നൈസ് മാനർ. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും എഴുതി പോരുത്. അറ്റ് ദി ടോപ്പ്, ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദി മിഡിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഷോ ആവണം. ദാറ്റ് ഇസ് 5B. എഴുതുമ്പം 5ൻ്റെ B ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിട്ട് കറക്റ്റായി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ വെരി വെൽ. അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് 5C, 5B അത് പ്രോപ്പർലി ചെയ്യണം ഫ്രഷ് പേപ്പറിൽ. അല്ലാതെ 5B ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതിയതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് 5C ഒരിക്കലും എഴുതരുത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ന്യൂ പേജ് and not in continuation to any other question, and write in the question on the top of the pages. And always remember to do the answer the question in sets. What is the set? That is question number 5B, question number 5A, question number 5D. Whatever question, sub questions are in 5, that should be appeared in that sequence itself, or maybe BC, AA, BC, whichever sequence in that question you can write, but it should be in sets. It shouldn't be like question number 5A, then question number 6B, or question number 7A after that. It shouldn't be that. So 5 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5ൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റ് ആൻസറും നിങ്ങൾ എഴുതും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ 5A എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് C അറിയാം, പിന്നെ B അറിയില്ല, പക്ഷേ Bക്കുള്ള സ്പേസ് വിടണം, എന്നിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണം. എത്ര ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയില്ല, ആരും തീരെ അറിയില്ല, എന്നാലും അറിയുന്നതിനുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ 2 പേജ് വിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ലീവ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആൻസർ ലൈക്ക് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, all questions should be answered together, and then only you can do this for the next. Like question number 7, you write question number, you can do like C, then you can write A, then you can write B. That is the sequence, whichever sequence you want to select you can do, but in one set. Question number 7 is done. All of questions of 7 should be written in that. Question number question number 5, then all of the set of sub questions of B should be presented after that. So when you start question number, all the questions should be attempted, and all the questions subpart may be here and there in sequence, that is okay. Now the subpart like A, B, C, okay, so it shouldn't be like not leaving space, not starting in fresh pages. It shouldn't be that way. Adindiyum subpart, that means all of the subpart questions should also be answered in fresh page. Okay, question number 5A ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് 5B എഴുതുമ്പോഴും 5B ഒരു ഫ്രഷ് പേജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Always remember that. Okay, now in practical subject,
there are answers, there are answers in points, and then maybe you have to round off and all. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും അത്ര മാർക്സ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വെറി ആൻഡ് യു നീഡ് നോട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ സച്ച് തിങ്സ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് on the marks that is going to get awarded, that is the figures and all. There is no need of rounding off and all. I mean, whatever is there, maybe in the start itself you want to round it off, you can go in that way. Okay, so there is no focus to be made on round off or such things. There are some myths like way of checking ചില റിഫോംസ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചില മിത്സ് ഉണ്ട് ഇൻ പാസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ മാനുവൽ ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ലോട്ടറി സിസ്റ്റമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പാസ്സാവും, ചില ആൾക്കാർ പാസ്സാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ റിസൾട്ട്സ് കുറക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ബാർകോഡ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്ത് തിയറീസിലോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള റിഫോംസിലോ ഒന്നും ബിലീവ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ദർ ആർ മിസ്റ്റേക്സ്. അതിപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല, ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ലെവലിലും ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ബൗണ്ട് ടു ഹാപ്പൻ. Focus on such things like focus on studies. Okay, you have very little time left, so don't follow or focus on such negative things. Focus on exam, focus on yourself and believe in yourself. നിങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ലൂസ് മാർക്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചെക്കിങ് ഓർ വാട്ട് എവർ, ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് മാർക്സ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ, അതിന് നിങ്ങളെ ഹാമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 55 മാർക്സും 60 മാർക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കോറാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ 40 മാർക്സ്. Okay, so even if you lose some marks here and there, okay, still you must get through. Okay, അങ്ങനെ അത്രയും മാർക്സിന് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ICAയോ എക്സാമിനർക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കുറച്ച് മാർക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രൂ. സോ ബിക്കോസ് ബ്ലെയിമിങ് ICA വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. അതൊരിക്കലും നിങ്ങളെ സക്സസ്ഫുള്ളോ ഒന്നും ആക്കില്ല, ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവാനും പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് for getting that 55 to 60 marks in the lottery wherein, so that even if you're losing some marks, you are still there. So okay buddies, so whatever is told in this video is out of motivation also, and all the very best for your exams. Okay, so keep up motivated and see you in the next video. So this is your friend Amith. So if you believe this content have helped you in some way or other, so please do like this video and also subscribe to get such insightful videos. So till then, stay healthy, stay motivated and stay connected. Bye, take care and all the very best for the upcoming exam.